Good morning. Welcome to the class. In our previous class, we discussed the meaning or actually what is individual aim of education and what is social aim of education. Today in this class, we will learn the difference between these two specific aim of education. First one is individual and social. Okay, so let's find out the differences available here in this class or in this actually paper, so that you can easily understand the difference between individual and social aim of education. Now, so we have the first difference, that is individual aim of education is based on the philosophy of naturalism and social aim of education is based on the philosophy of pragmatism. So when in our last class we discussed what is naturalism and how naturalism was related or actually available in individual aim of education, we already discussed. Though let's try to understand how can we will say that there is a difference between individual and social aim of education regarding their philosophy. Okay, so naturalism mainly believes in individual development in the nature. Okay, and social aim of education believes in, or pragmatism mainly believes in, development of the society with practical aspects. Okay, with some facts or actually some practically changes in the society. Okay, in general we can understand like this. So we can say that mainly individual aim of education depend on the philosophy of naturalism, য'ত মানুহে নিজে নিজে সোসাইটিৰ পৰা মানুহে প্ৰকৃতিৰ পৰা শিকিব পাৰিব, প্ৰকৃতিত যাব, প্ৰকৃতিৰ মতে শিকিব, তাত কোনো ধৰণৰ কাৰো প্ৰেছাৰ নাথাকিব বুলি কৈছে, কোনো ধৰণৰ কাৰো কোনো সমস্যা নাই, কোনোৱে তোমাক কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে, তুমি সোসাইটিৰ প্ৰকৃতিত মুকলিভাৱে তুমি শিকিব পাৰিবা বুলি কৈছে। আৰু সোশিয়েল এমটো কি কৈছে যে সোশিয়েল এমটো যিটো প্ৰেগমেটিজম হয়, ই তুমি পাৰ্সনেলি গৈ তুমি শিকিব নোৱাৰা সোসাইটিৰ পৰা, প্ৰেক্টিক্যালি তুমি ফিল্ডত বেলেগ বেলেগ সাৰ্কামস্টেন্সত বেলেগ বেলেগ সাবষ্টেন্সৰ মাজত বেলেগ বেলেগ সিচুৱেশ্যনত বেলেগ বেলেগ তোমাৰ প্ৰেক্টিক্যাল এসপেক্টৰ মাজত তুমি শিকিব পাৰিবা। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ দ্য ফাৰ্স্ট ডিফাৰেন্স। দে এটা ডিপেন্ড কৰে ফিলসফি অফ নেচাৰালিজমৰ ওপৰত, আনটোৱে ডিপেন্ড কৰে ফিলসফি অফ প্ৰেগমেটিজমৰ ওপৰত। Okay, understood the first point? Now, the second point that we have, individual aim of education of aims to develop individual quality of people. So, the individual aim of education aims to develop the individual quality of people. এজন মানুহৰ বা এজন ব্যক্তিৰ শিশুৰ চিলড্ৰেনৰ ইণ্ডিভিজুৱেল যিখিনি কোৱালিটি থাকে, সেই ইণ্ডিভিজুৱেল কোৱালিটিখিনি ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে কৈছে। যিটো আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যন আছে, ই কৈছে যে এজন বাচ্চাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ একচুৱেলি ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল, এজন ব্যক্তিৰ ডেভেলপমেণ্টৰ বিকাশৰ কথা হৈছে। মানে শিশু এটাই যেনেকৈ আমাৰ চিলড্ৰেন এটাই খোজ কাঢ়িব শিকে, হয়নে, কথা ক'ব শিকে, গান গাব শিকে, ডান্স কৰিব শিকে, jumping korbo hike. So every steps of the child regarding his qualitative development as well as quantitative development that aims by this individual aim of education. Okay, so individual aim of education ki kore je the individual quality develop kore manuh. But when we come towards the social aim of education, we can understand that social aim of education aims not only to development of the individual but also or overall development of the society actually. E ejon individual etar society ejon individual develop kotha nokoy, e koy gute society khonor development kotha. Social aim of education ki koise je gute whole society development keneka hobo pare tar upor focus kore। ইণ্ডিভিজুৱেল এইম মানে কি, এতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ যিখিনি বিজনেছমেন আছে ইহঁতে কি কৰে যে নিজৰ কেনেকৈ আমি আৰ্নিং আমি নিজে কেনেকৈ ডেভেলপ হওঁ, কিন্তু আমাৰ সোসাইটিত কিছুমান সোশিয়েল আছে, ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্টিটিউশ্যন আছে
which are actually mainly depend on social aim to develop the society. For development of the society, what types of activities they can perform, they are doing that. Okay, এটা পলিটিশিয়ানে কি করে যে এখন সোসাইটির দেশৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কি কাম কৰিব পাৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰে যে গোটেই দেশৰ ডেভেলপমেন্ট কেনে হ'ব পাৰে. সো হিয়াৰ ফোকাস অন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি, নট ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল. সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্ট হিয়ার ইন দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট. Understood? I think you understand. Now we have the third point, that is individual aim of education is comparatively new than social aim of education, whereas the idea of social aim of education is comparatively older than the idea of individual aim of education. Eta koise the individual aim of education to eta new idea, but social aim of education is the older idea. মানে এটা সময় আছিলে ইন আৱাৰ এনচিয়েন্ট টাইমছ ফোকাস কৰা হৈ গ'লে সোসাইটি ডেভেলপমেন্টৰ কথা. আজিকালি কি হৈছে, মানুহে নিজৰ পাৰ্সোনাল ডেভেলপমেন্টৰ বেছিকৈ ফোকাস কৰে. সো উই ক্যান সে দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল এম অফ এডুকেশন ইজ ফোকাসিং অন ডেভেলপমেন্ট অফ the individual, and that is very new idea than the social aim of education, as social aim of education is focusing on development of the society. So it is an ancient idea, but when it compared the ideas of this, actually both the aims of education, we can find out that individual aim of education is new than the social aim of education. Okay, the fourth point or fourth difference that we have, the main supporter of individual aim of education were Rousseau and Sartre, whereas in case of social aim of education, the main supporter is John Dewey, mainly supported by John Dewey. Okay, now the point 5 we have the difference is that individual aim is supported by the principle of psychology. Individual aim of education is supported by the aim, actually principle of psychology, because psychology mainly deals with the single portion. Psychology এটা গোটেই গ্ৰুপৰ ওপৰত খুব কমত ফোকাস কৰে, সোসাইটিৰ ওপৰত ফোকাস কম কৰে, আৰু ইয়াত এজন ইন্ডিভিজুৱেল সাইকোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ খিনি য'ত চেক কৰা হয়, that is some different types of principles are there. Okay, different types of principles are there in psychology where we need to analyze the individual's different perspectives. For example, psychology কি কৰে, এজন ইন্ডিভিজুৱেল ইমোশন চেক কৰে, ইন্টেলিজেন্স চেক কৰে এজন ইন্ডিভিজুৱেল, ঠিক আছে, ই চেক কৰে এজন ইন্ডিভিজুৱেল একচুয়ালি টেম্পাৰামেন্ট চেক কৰে. সো এই গোটেইখিনি বস্তু আমি যদি ইমোশন হওক, টেম্পাৰামেন্ট হওক, এটিটিউড হওক, এপটিটিউড হওক, দিস থিংস আর মেইনলি ফ্রম সাইকোলজিক্যাল ফিল্ড, এন্ড আমি এজন ইন্ডিভিজুৱেল সেইখিনি চেক কৰিব পাৰোঁ. বিকজ if you want to know about an individual, first we need to understand his psychological views, tar attitude kenekwa, yes or no, individual emotion kenekwa, tar temperament kenekwa. So these things are from psychology, but social aim of education is not from psychology, it is from the principles of social science. Means social aim of education is supported by the principle of social sciences, because it is talking about the improvement of the society. It deals with the improvement of the development of the progress of the nation, state, society. Okay, now the sixth point that we have, individual aim gives more emphasis on the biological heredity. Individual aim gives more emphasis on the biological heredity. Okay, it gives more importance on the biological heredity. But in individual aim of education, what we can understand that it is related to the development of the individual. আৰু এজন ইন্ডিভিজুৱেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো তাৰ বায়'লজিকেলি আহিব, নিজৰ বংশৰ পৰা আহিব, হয়নে, ঘৰৰ পৰা, ফেমিলিৰ পৰা আহিব ডেভেলপমেণ্টটো. ফেমিলি এজন মানুহ যেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপ হৈছে, সেই বায়'লজিকেলি ফেমিলি মানুহৰ পাৰ্চপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা ইণ্ডিভিজুৱেলটো ডেভেলপ, ঠিক আছে. এজন মোৰ ঘৰৰ বোলে মা মোৰ এনেকুৱা, মোৰ দেউতা এনেকুৱা, তো ময়ো তেনেকুৱাই হ'ম, মেক্সিমাম তেনেকুৱাই হয়. আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল এইমৰ এডুকেশ্যনৰ এমফেচিছ সেই তাতে দিয়ে. একচুৱেলি এজন শিশুৱে বা এজ এ চিলড্ৰেন, এজ এ ষ্টুডেণ্ট, বায়'লজিকেলি
সেই ছ'চাইটিখনৰ পৰা বা সেই ফেমিলিটোৰ পৰা য'ত থাকে তাৰ পৰা মেইনলি বস্তুখিনি শিকে মেইনলি বংশৰ পৰা পেৰেণ্টছৰ পৰা বা তোমাৰ আমি ক'বলৈ গ'লে মাক দেউতাক ফেমিলি আদৰ পজিশ্যন হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা এনচেষ্টৰৰ পৰা তেনেকাৰ পৰা ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ তেনেকাৰ পৰা শিকে বাট when it comes to social aim of education it is more emphasis given on social heredity society পৰা শিকে society যিখিনি মানুহ আছে society যেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টৰ পৰা শিকে ওকে societyৰ যিখিনি এনভাইৰনমেণ্ট আছে social heredity বোলে আজি আমাৰ society বোলে আজি এনভাইৰনমেণ্ট এনেকুৱা ফাংচন এটা পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো social aim of education কি হয় social heredity ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে and individual aim of education gives more emphasis on biological heredity ঠিক আছে now individual aim of education prefers to give freedom to the individual people for their personal growth and development here in individual aim of education it prefers to give freedom to the individual for his personal growth and development okay এজন শিশুৰ পাৰ্সোনাল গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ফোকাস কৰে ইন্ডিভিজুৱেল এমে আটাক ফ্ৰীডম প্ৰভাইড কৰে তুমি তোমাৰ মতে গ্ৰো কৰা তুমি এনেকা যাম বুলি ভাবিছা এটো কাম কৰিম বুলি ভাবিছা তুমি পঢ়িম বুলি ভাবিছা তুমি যি কৰিম বুলি ভাবিছা ইউ ক্যান গ্ৰো অ্যাকৰ্ডিং টু ইউ তুমি যি মতে যোৱা আজিকালি সোসাইটি দেখিছানে আমাৰ কেতিয়াবা গাঁৱত কি হয় তুমি যদি ওয়েস্টাৰ্ণ ড্ৰেছ ওয়েস্টাৰ্ণ কাম কিছুমান কৰা আমাৰ সোসাইটি একসেপ্ট নকৰে এই ৰিসেন্টলি আমাৰ অসমত আৰু বেলেগ কিছুমান actually maximum rural area থকা ষ্টেটবোৰত কি হয় এনেকা ধৰণৰ সিচুৱেচন এৰাইজ হৈছে য'ত ইন্ডিভিজুৱেলক ফ্ৰীডম দিয়া হয় পেৰেন্টছে ফ্ৰীডম দিয়ে ওকে ফ্ৰীডম দিয়ে যে তুমি যোৱা তোমাৰ মতে গ্ৰো কৰা তুমি তোমাৰ মতে ড্ৰেছ কৰা তুমি তোমাৰ মতে পঢ়া তুমি তোমাৰ মতে যোৱা বাট এতিয়া আমি যদি তালিবানৰ কথা ক'ব যাওঁ যে আফগানিস্তানত কি হৈছে তালিবানে ইন্ডিভিজুৱেল গ্ৰোথৰ ওপৰত বাধা দিছে মানে নৰ্থ কোৰিয়াত কি হয় নৰ্থ কোৰিয়াত এ পিপল cannot wear according to his or her interest তুমি তোমাৰ ইন্টারেস্ট মতে you can't wear a dress আজি নৰ্থ কোৰিয়াৰ তেনেকা কন্ডিশন হৈছে আজি মানে তালিবানে যেতিয়া আফগানিস্তান দখল কৰিলে তেনেকা সিচুৱেচন available in Taliban girls cannot go for study girls cannot move for controlling the actually nation okay so some imposition is there for some people that they can't choose to develop themselves according to their own ideologies okay so individual aim of education prefers to give emphasis of actually freedom to the individual so that they can grow according to their own choice when it comes to the social aim of education it gives all the powers and authority in the hands of the state yet tomar individual growth over kotha noy according to the society you need to grow what your society will say what your society will actually permit you from that point of view you can grow okay the power of autonomy is not in your hand it is on the state okay ঠিক আছে তোমাৰ হাতত নাথাকিব কাহত থাকিব ষ্টেটৰ হাতত থাকিব যেনে কৈছো যে নৰ্থ কোৰিয়া গোটে দেশখনক কন্ট্ৰোল কৰে কোনজন মানুহে কি খাব কোনজন মানুহে টিভিত কি চাব কোনজন মানুহে কেনেকে অফিচল যাব কোনজন মানুহে কি ধৰণৰ ড্ৰেছ কোড কৰিব ইট ইজ আপ টু দ্য ষ্টেট ইট ইজ আপ টু দ্য পাৱাৰ অফ দ্য ষ্টেট একচুয়ালি বিকজ অল দ্য পাৱাৰ ইন হ্যান্ডস অফ দ্য ষ্টেট or the authority okay number 8 individual aim of education advocates that people should be given education according to their needs and capacity you can take education you can choose your subject you can select your institution according to your need and according to your capacity what subject you need to choose which institution you need to choose for your study what types of courses you want to join it is up to you because you have that freedom in individual aim of education and this aim of education advocates that freedom it is this aim of education actually talking about that types of freedom that according to the needs of the and capacity of the children they can grow they can proceed for their education but when it comes to social aim of education it advocates that people should given education according to the needs and importance of the society
society needs should get priority over the individual needs. তুমি কি সাবজেক্ট চুজ কৰিবা, তুমি কেনেকা ধৰণৰ পঢ়িবা, কোনখন ইনষ্টিটিউশন চুজ কৰিবা, কোনখন দেশত পঢ়িবা, it is up to the society. The people who are actually controlling the society and head of the society, they can control your ideas. Okay, according to the need and importance of the society, you need to choose your subject. তুমি তোমাৰ ডাইৰেক্টলি তোমাৰ ইন্ডিভিজুৱেলি তুমি পাৰ্সোনালি কি বিচাৰা হেৰ ওপৰত নহব যে সোসাইটিয়ে কি বিচাৰে, কেনেকা ধৰণৰ সাবজেক্ট সোসাইটি কাৰণে ভাল হ'ব, you need to choose that types of subject because here emphasis has been given on the needs and importance of the society. Okay, next the 9th point we have here, it is said that individual aim of education prefers such method of teaching which can cater to the individual needs of the people. এনেকুৱা মেথড চুজ কৰিব এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচনে যিটো প্ৰত্যেকজন ইণ্ডিভিজুৱেল যিখিনি নিড থাকে সেইখিনি ফুলফিল কৰিব পাৰে, যিখিনি নিড থাকে সেইখিনি কেটাৰ কৰিব পাৰে, যিখিনি নিড থাকে। এতিয়া মই কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিচাৰোঁ, মই কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়িব বিচাৰোঁ, তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচিং মেথড লাগিব, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এমে টিচিং মেথড দিয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে। বাট when it comes to social aim of education, it prefers a common method of teaching which should suit all the people of the society. ই এজন ইণ্ডিভিজুৱেল কেপাচিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি কোনো ধৰণৰ একচুৱেলি মেথড প্ৰভাইড নকৰে। This social aim of education prefers a common method for all the peoples of the society. Society যিমান মানুহ আছে সবৰ কাৰণে সেম মেথড, ঠিক আছে। Next, the last point that we have in today's class, that is some critics say that individual aim makes people selfish but social aim may make the state dictatorial or autocratic. দুই তিনটা problem আছে, we can observe here in both the cases we have problem. If you are thinking about your own self, you become selfish. If you people are only thinking about the society or you will follow the society, it might be dictatorial or autocratic. That means in both the sides we can't say it is democratic or participatory. Okay, if you people will follow your goals, if you people will follow your ideas, that makes you selfish. If you will follow all the rules and regulation of the society, that means you become or the society known as the autocratic society. এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেল এইম অফ এডুকেশ্যনে মানুহক সেলফিছ কৰি তুলি বুলি কৈছে, স্বাৰ্থপৰ কৰি তোলে। আৰু যে ছ'চিয়েল এইমে কি কৈছে বুলি কৈছে, ছ'চিয়েল এইম অফ এডুকেশ্যনে মানুহখিনিক অট'ক্ৰেটিক কৰি তোলে, মানে বেলেগে তোমাক শাসন কৰিব, বেলেগে তোমাক যি মতে মন যাব সেইমতে তোমাৰ ওপৰত শাসন কৰিব। চ' দিজ আৰ দ্য সম স্পেচিফিক এইমছ অফ একচুৱেলি ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য এইমছ অফ এডুকেশ্যনছ। আমি এবাৰ ৰিভিজন কৰিলোঁ, ঠিক আছে। দ্য ফাৰ্ষ্ট এইম, individual aim of education is based on the philosophy of naturalism, okay, but social aim of education based on the philosophy of pragmatism. Okay, this is the first. Second is individual aim of education aims to develop the individual quality of people, but social aim of education gives emphasis on the overall development of the society. Okay, next, individual aim of education is comparatively new than social aim of education, whereas the idea of social aim of education is comparatively older than the idea of individual aim of education. Okay, the main supporter of individual aim of education were Rousseau and Parsinan, and in case of social aim of education the main supporter is John Dewey. Okay, next, individual aim of education gives more emphasis on the biological heredity, but social aim gives more emphasis on social heredity. Individual aim is supported by the principle of psychology. Social aim is supported by the principles of social science. Individual aim of education prefers to give freedom to the individual for the personal growth of that individual, but social aim of education gives all the powers and authority in the hands of the state. Individual aim of education advocates that people should be given education according to their needs and capacity. Okay,
But social aim of education advocates that people should be given education according to the needs and importance of the society. Individual aim of education prefers such methods of teaching which can cater the individual needs of the people, and social aim of education prefers a common method of teaching for everyone and for actually suitable for all the peoples of the society. Okay, and the last point that we have, some critics may say that individual aim makes people selfish, social aim may make the state dictatorial and autocratic. So these are the differences between these two specific aims of education, individual aim and social aim of education. Okay, so thank you students. If you have any doubt, then you can ask me. Okay, till then, bye bye.